In previous classes, we have learnt about various types of numbers. మీకు గుర్తుంటే those numbers are natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. గుర్తులేకపోయినా no worries, we'll quickly take a look at them. Natural numbers are the numbers that are used to count objects. The numbers that are used to count objects are called natural numbers, right? For example, you can say there is one ball in a basket, 2 cars in the parking lot, 30 students in a class, 1,000 tigers in a state, 1 lakh people in a town. Something like this. When you are expressing, what you are doing is you are using some numbers that are used to represent the counted objects. Here, object and a ball, one ball is there, 2 cars, 30 students, 1,000 tigers. These are, these can be objects, some species, or sometimes even people, right? The numbers that are used to count objects are called natural numbers. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. When you say and so on, it means you can write many. You can write and count infinitely many natural numbers. And so on and epudaithe rasam dan meaning enti? There is no limit to it, right? One can write and count infinitely many natural numbers. Understood? Natural numbers are represented using letter N. Capital N to represent chestam natural numbers ni. Now I have a question for you. How to represent no balls in a basket? Mathematical ga no balls in a basket ane danni ela represent chestam. For example, one ball undanukondi basket lo, then we are writing it as one ball, right? If there are 2 cars in a parking lot, then you say that there are 2 cars. How many students in the class? You can count and say that 30 students are there in the class. Ikkada question entante there are no balls in a basket. దాన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓన్లీ నేచురల్ నెంబర్స్ తెలిస్తే దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయలేం. దీనికోసమే మనకి హోల్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ నేచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్ అని. వాటితో పాటు ఇఫ్ యు రైట్ ఎ నెంబర్ కాల్డ్ 0, దెన్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ హోల్ నెంబర్స్. హోల్ నెంబర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? 0 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్ అలా ఉంటాయి, రైట్? హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ 0 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్. When you say so on, it means you can write infinitely many number of whole numbers, right? And smallest of the whole numbers is 0. Please note this. Smallest of the natural numbers is 1, right? And we said that one can write and count infinitely many whole numbers. So, మనం ఇందాక అడిగిన ఒక క్వశ్చన్, there are no balls in a basket. హోల్ నెంబర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత, 0 అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? దేర్ ఆర్ 0 balls in a basket అని చెప్పొచ్చు. అండర్స్టూడ్? నౌ ప్లీజ్ నోట్ దిస్, హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ లెటర్ W. నేచురల్ నెంబర్స్ ఏమన్నాం? క్యాపిటల్ N. ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ W. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. కెన్ వి సబ్ట్రాక్ట్ ఎ లార్జర్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాలర్ నెంబర్? లార్జర్ నెంబర్ ని స్మాలర్ నెంబర్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ వి సబ్ట్రాక్ట్ నెంబర్ 6 ఫ్రమ్ 4? అంటే 4 - 6 అనేది ఎంత అనేది చెప్పగలమా? ఇఫ్ యూ నో ఓన్లీ హోల్ నెంబర్స్, యూ కెనాట్ ఆన్సర్ దిస్. ఓకే, దీన్ని ఆన్సర్ చేయడం కోసం మనకి ఇంటీజర్స్ అనే నెంబర్స్ వచ్చాయి. మనం ఆల్రెడీ చూసాం హోల్ నెంబర్స్, రైట్? 0 1 2 3 4 5 6 7 అండ్ సో ఆన్ అనేవి హోల్ నెంబర్స్, రైట్? అందులో 1 నుంచి అబవ్ ఉన్నవన్నీ నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? నౌ లెట్ మీ పుట్ నెగటివ్ నెంబర్స్ లైక్ -1 -2 -3 -4 -5 అండ్ సో ఆన్. ఈ నెంబర్స్ అన్నిటినీ కలిపితే ఉండే కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంటీజర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇంటీజర్స్ లో యూ హ్యావ్ 0 అండ్ నేచురల్ నెంబర్స్ and negative numbers like -1 -2 -3 -4 and so on.
ఇలా అన్ని నెంబర్స్ని కలిపి మనం ఇంటీజర్స్ అంటాం, రైట్? సో ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లైక్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and -1, -2, -3, -5 and so on, రైట్? ఈ కలెక్షన్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఇక్కడ 1 అనే నెంబర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 0 అనేది దానికన్నా స్మాలర్ నెంబర్, రైట్? 9 తీసుకుంటే 9 కన్నా ముందు వచ్చే 8 స్మాలర్ నెంబర్. అలా చూసినప్పుడు 0 కన్నా ముందు వచ్చే -1 అనేది 0 కంటే స్మాలర్ నెంబర్, అండ్ -2 is smaller than -1, -6 is smaller than -5. Please note this. And you can say that all the negative integers are smaller than 0. At the same time, they are smaller than positive integers also. Understood? Integers are represented using letter Z. Okay. Now we understood that we can subtract a bigger number from smaller number when you know the negative numbers, right? So 4 minus 6 is -2. -2 అనేది a negative number that is there only in the integers, right? మీకు హోల్ నెంబర్స్ తెలిస్తే -2 అనేది లేదు, కాబట్టి you don't know what to answer or how to answer. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో you can solve this problem. Got it? Now let us learn about rational numbers. Let us consider few numbers: 22/5, 5/10, 1/2, -1/2, 1/-3, that is also equal to -1/3, 100/3, 98/100. ఇలాంటి నెంబర్స్ గురించి మీరు ఇంతకుముందు ఫ్రాక్షన్స్గా నేర్చుకున్నారు, రైట్? మీరు ఈ నెంబర్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ is a ratio of two integers. This is 22/5 అంటే 22 అనేది ఒక ఇంటీజర్, 5 అనేది అనదర్ ఇంటీజర్, రైట్? -1/2లో -1 అనేది ఒక ఇంటీజర్, 2 అనదర్ ఇంటీజర్, 1 -3 ఇవి రెండు ఇంటీజర్స్, రైట్? అంటే ఏ నెంబర్ని తీసుకున్నా మీరు, ఏ ఫ్రాక్షన్ లాంటి నెంబర్ని తీసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్, రైట్? The numbers that expressed as p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏవైతే నెంబర్స్ని రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్గా రాయగలుగుతామో ఆ నెంబర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. అండర్స్టూడ్? రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ యూజింగ్ లెటర్ q. ఏ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ని తీసుకున్నా, ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అది p/q ఫామ్లో రాస్తున్నాం అంటున్నాం మనం. p అండ్ q అనేవి ఏంటి? ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం q అనేది 0 అవ్వకూడదు. q అనేది 0 అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/0, దిస్ హ్యాస్ నో మీనింగ్, రైట్? 1/0 వాల్యూ మనకు తెలియదు. అందు గురించి ఇలాంటి నెంబర్స్ 1/0 లేకపోతే 5/0 ఇలాంటి నెంబర్స్ రాస్తే ఇవి రేషనల్ నెంబర్స్ కాదు. అండర్స్టూడ్? ఎందుకంటే q అనేది 0 అవ్వకూడదు. q అండ్ p అనేవి ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి. q అనేది 0 అయితే ప్రాబ్లం, అదే p అనేది 0 అయితే నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, రైట్? p అండ్ q అనేవి ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి, q అనేది 0 అవ్వకూడదు. అలా రాయగలిగే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రేషియో ఆఫ్ p/q, అలా రాయగలిగే నెంబర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. రేషనల్ నెంబర్స్ని వీఆర్ డినోటింగ్ యూజింగ్ లెటర్ q, రైట్? వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ నేచురల్ నెంబర్స్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అనేది ఒక నేచురల్ నెంబర్, రైట్? 2ని ఏమని రాయొచ్చు? 2/1 అని రాయొచ్చు, 4/2 అని రాయొచ్చు, లేకపోతే 6/3 అని రాయొచ్చు, రైట్? 2 అనేది ఒక నేచురల్ నెంబర్, బట్ దాట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. సిమిలర్లీ 5 అనేది ఒక ఇంటీజర్, ఒక నేచురల్ నెంబర్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. We can express whole numbers also as rational numbers. అంటే హోల్ నెంబర్స్ని కూడా రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్గా రాయొచ్చు. 0 అనేది ఒక హోల్ నెంబర్, 0ని 0/1గా రాయొచ్చు, అది 0/2గా రాయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్, రైట్? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. 3 అనేది ఒక హోల్ నెంబర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. 6 అనేది ఒక హోల్ నెంబర్,
At the same time, it is a rational number also. We can express integers also as rational number. 4 అనేది ఒక ఇంటీజర్, రైట్? 4/1 అనేది రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. సిమిలర్లీ -4 అనేది ఒక ఇంటీజర్, దాన్ని రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్గా రాస్తే అది ఒక రేషనల్ నెంబర్ అయింది. 0 అనేది ఒక ఇంటీజర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ it can be expressed as ratio of 2 integers, that's why it is a rational number. మనకి ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు? We can express natural numbers as rational numbers, whole numbers as rational numbers, integers as rational numbers. In other words, you see here I have natural numbers, right? 1 2 3 4 5 and so on. వాటికి 0 జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ కలెక్షన్ అంతా హోల్ నెంబర్స్ అంటాం. వాటికి నెగిటివ్ నెంబర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ కలెక్షన్ని ఇంటీజర్స్ అంటాం, రైట్? రేషియో ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం, రైట్? ఇక్కడ ఇలా రిప్రజెంట్ చేయడంలో మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్, రైట్? ఈ 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ హోల్ నెంబర్స్ కూడా, రైట్? ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, రైట్? అండ్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. అండర్స్టూడ్? Every whole number is a rational number. Every natural number is a rational number. Every integer is a rational number. Understood? The numbers that can be expressed as p by q, where p and q are integers, at the same time q is not equal to 0, are called rational numbers అని చెప్పాం, రైట్? ఏ నేచురల్ నెంబర్ని తీసుకున్నా, హోల్ నెంబర్ని తీసుకున్నా, ఇంటీజర్ని తీసుకున్నా, those are rational numbers. Understood? Now I have a question. What about the numbers that cannot be expressed as ratio of 2 integers? మనం ఏమని చెప్పాం? రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్గా రాయగలిగే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం, రైట్? అలా రాయలేని నెంబర్స్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ నౌ. దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ irrational numbers. The numbers that cannot be expressed as ratio of 2 integers are called rational numbers. మీకు అనిపించవచ్చు ఇలాంటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, √2 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, మైనస్ ఆఫ్ √5 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, పై ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. మీరు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది తీసుకున్నా కానీ అది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్. అండర్స్టూడ్? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ యూజింగ్ క్యూ ప్రైమ్. ఈ సింబల్ ఉంది కదా, దీన్ని ప్రైమ్ అని చదువుతాం మనం. రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ యూజింగ్ లెటర్ క్యూ. ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్కి వచ్చేటప్పటికి క్యూ ప్రైమ్. అండర్స్టూడ్? నౌ let's learn about real numbers. We have seen rational numbers and we have just learnt about irrational numbers. These are the numbers that cannot be expressed as ratio of 2 integers, and these are the numbers that can be expressed as ratio of 2 integers, right? A collection of rational numbers and irrational numbers together is called real numbers. You understand this? Real numbers are collection of rational and irrational numbers. Okay, let's learn little more about real numbers. Real numbers అంటే ఏమని చెప్పాం? These are the collection of rational numbers and irrational numbers అని, రైట్? మనకి నెంబర్ లైన్ తెలుసు. నేనేమంటానంటే రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ ద నెంబర్స్ దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్. మీరు ఏ రియల్ నెంబర్నైనా తీసుకోండి, ఆ నెంబర్ని మనం నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2, రైట్? 1/2 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్, అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్, రైట్? 1/2 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది. -12, this is also a rational number, it means it is a real number, right? Let me put here -12. -3/2, that will come here, right? √2 is an irrational number అని చెప్తాం.
రూట్ 2ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దట్ మే కమ్ సమ్వేర్ హియర్. రూట్ 3 ఇట్ మే కమ్ సమ్వేర్ హియర్. రైట్? అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ ద నెంబర్స్ దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ నెంబర్ లైన్. ఒక నెంబర్ లైన్ డ్రా చేస్తే ప్రతి పాయింట్, మీరు ఒక పాయింట్ పెట్టారనుకోండి ఇక్కడ, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ హియర్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ హియర్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ అనదర్ రియల్ నెంబర్. లైక్ దట్, you take any tiny dot on the number line, it represents a real number. Understood?